Hello everyone, welcome to 5-month career point. My name is Bharath Palakurti and I'm your quant faculty. Question number 29. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్లో. ఏ బస్ మూవింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 45 km/h. ఓకే, బస్ ఉంది, ఓవర్టేక్స్ ఎ ట్రక్, అంటే ట్రక్ ముంగట ఉంది, బస్సు వెనుక ఉందండి. ఓకే, ఏ బస్ మూవింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 45 km/h ఓవర్టేక్స్ ఏ ట్రక్. ట్రక్ లెంత్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, రైట్? సో ట్రక్ లెంత్ ఎంత? 150 మీటర్, రైట్? సో ఇక్కడ బస్సు, ట్రక్, సో లెన్స్ని మనం అయితే కన్సిడర్ చేయాల్సిందే. A head going in the same direction in 30 seconds. Okay, so ఇక్కడ overtakes a truck 150 meter ahead going, and ఇది ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లాంటిది, రైట్? yes here మధ్యలో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎంత ఉందంట, 150 meters ఉందంట, రైట్? సో ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? మనకి బస్ ఉంది. ఓకే, ఈ బస్ మూవింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 45 km/h ఓవర్టేక్స్, రైట్? అంటే బస్ ఇక్కడ ఉండాలి, ట్రక్ ఇక్కడ ఉండాలి. This is truck. So bus speed enta? Bus speed enta? 45 km/h in 30 seconds. Then what is the question they are asking? Truck speed enta అని అడుగుతున్నారు. Truck speed, right? Yes, here. So this 150 meters has to be covered by, this 150 meters has to be covered by whom? Bus. With what speed? 45 km/h. Okay. So truck ముందెళ్తుంది కాబట్టి, సో ఇది ఓవర్టేక్ చేస్తుందంటే దీని స్పీడ్ తక్కువ ఉందని మీనింగ్ ఇక్కడ, రైట్? సో ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 45 - x, 45 - x ఇంటూ 5/18 బికాస్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ థింగ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్? సో టైం ఎంత పట్టిందంటే ఇక్కడ 30 seconds టైం పట్టిందంట, రైట్? 30 seconds టైం పట్టిందంట. ఓకే, ఎందుకు 30 seconds టైం పట్టింది? బికాస్ ఆఫ్ టు కవర్ దిస్ 150 meters. కొద్దిగా ఆలోచించండి, ఈ 150 meters కవర్ చేయడానికే కదా నీకు 30 seconds టైం పట్టింది. ఓకే, ఓవర్టేకింగ్ అంటే అదే కదా, రైట్? సో టు కవర్ 150 meters ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 30 seconds. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్యాన్సిల్ దిస్, విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. చూడండి సార్, 31 + 35, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి? 45 - x ఇంటూ 5/18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మిగిలిపోయింది. ఓకే, సో 5 క్యాన్సిల్ అయింది, 18 అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో 45 - x ఈక్వల్ టు 18, అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ తీయండి. అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి? 27 km/h వస్తుంది. అంటే 45 నుంచి 18 తీసేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 27 km/h వచ్చేస్తుంది. మీన్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది రియల్ లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది, మన రియల్ లైఫ్లో జరిగే ప్రాబ్లమే ఇది, రైట్? ఏ ట్రైన్ 110 meters లాంగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 km/h. ఒక ట్రైన్ ఉందంట, అండ్ ద ట్రైన్ లెంత్ ఈజ్ 110 meters. ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 km/h. యా, ఇట్స్ ఫైన్, రైట్? సో హౌ మెనీ సెకండ్స్ డస్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ అనదర్ ట్రైన్ 140 meters లాంగ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ఎ ప్యారలల్ ట్రాక్? స్టాండింగ్ ఆన్ ఏ ప్యారలల్ ట్రాక్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మనకి ఓవర్టేకింగ్ ఉంటుంది కదా, ఓవర్టేకింగ్ కాదు కానీ క్రాసింగ్, సింపుల్గా క్రాసింగ్ అనొచ్చు. రైల్వేలో ఏదంటే క్రాసింగ్ ఉంటుంది అంటాం. ఓకే, క్రాసింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ట్రైన్ ముందెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ కాబట్టి దానికి కొంత స్లో లిమిట్ ఉంటుంది దానికి, రైట్? సో సూపర్ ఫాస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో దీన్ని ఓవర్టేక్ చేయాలి, ఎస్పెషల్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే సింగిల్ లైన్లో జరుగుతుంటుంది, రైట్? సో సింగిల్ లైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్గా సో వెనక ఫాస్టర్ ట్రైన్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఏంటంటే ఇది కొద్దిసేపు క్రాసింగ్ అంటారు, దాని కండిషన్ ఏమంటే క్రాసింగ్ అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ముందెళ్ళే ట్రైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఉంటుంది కదా, అది ఆగి ఉంటుంది ఒక ట్రాక్లో, ఇంకో ట్రాక్లో నుంచి అది అలా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? అంటే ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. వీ కాంట్ టేక్ రిలేటివ్ స్పీడ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ ఒక ట్రైన్ ఏమో దాని వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, దాని స్పీడ్ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. ఇంకో ట్రైన్ ఒక స్పీడ్తో వెళ్తుంది. మీన్స్ ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ అనే కాన్సెప్టే లేదు, రైట్? యా, బట్ చూడండి క్వశ్చన్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసినట్టు చూడండి. ఏ ట్రైన్ 110 meters లాంగ్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 km/h. హౌ మెనీ సెకండ్స్ డస్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ అండ్ ద ట్రైన్ 140 meters? అంటే ఇక్కడ 2 trains కన్సిడర్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ. ఓకే, సో ఒకటేమో ఎంత? 110, ఇంకోటేమో ఎంత? 140. విత్ వాట్ స్పీడ్? ఏ స్పీడ్తో వెళ్తుంది? ఓన్లీ 60తో వెళ్తుంది, రైట్? సో 60 దట్ టు 5/18తో మల్టిప్లై చేయాలి బికాస్ ఆఫ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ థింగ్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్, రైట్? సో టైం ఎంత పడుతుందో అడుగుతున్నాడు, రైట్? సో టీ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు, అంతే. సో 110 + 140 ఎంత? 250. సో 250 × 18/60 × 5, రైట్? సో 65 = 300 అంటే 55 56 61 63 53 15 seconds. Option D is right. Option D is right. Okay, very simple. So next we'll go with
క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 ఓకే. ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ ఈజ్ 72 km/h అన్నాడు అండ్ ఇట్ క్రాసెస్ ఏ మ్యాన్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఏముంది ఇది, సింపుల్ క్వశ్చన్, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ కదా. సో స్పీడ్ ఎంత, 72, దీన్ని km/hలోనే ఉంచండి, ఎందుకంటే ఆప్షన్ అనేది మన కిలోమీటర్లో ఉంది, రైట్. దీన్ని అలాగే ఉంచండి, దీన్ని మీరు హవర్స్తో చేంజ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా 5 minutesని మీరు 60తో డివైడ్ చేయండి, రైట్. సో అప్పుడు హవర్స్లో అయిపోతుంది, రైట్. ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందండి, హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది, 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ అంటాం. ఎందుకంటాము, 30/60తో డివైడ్ చేస్తాం, అవర్లో చేంజ్ చేసేటప్పుడు. 5 minutes ఉంది, అప్పుడు కూడా మీరు మళ్ళీ 60తో డివైడ్ చేయండి. సో 5 1s 5 12s 12 1s 12 6s. సో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 6 kilometers. ఓకే, మీన్స్ ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్, వెరీ సింపుల్, రైట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్. A 171 meters long train moves with a speed of 45 km/h. Fine. In what time will it cross a 229 meter long platform? Time కొనుక్కోమంటున్నాడు కదా. Time is nothing but so 171 plus 229 with what speed? 45 into 5/18 speed. Right. So time equal to 171 229. Right. So మొత్తం ఎంత వస్తుంది, పైన 400 వచ్చేస్తుంది, into 18/45 into 5. సో 9 2s 9 5s, ఇక్కడ చూడండి 5 5s ఎంత, 25, రైట్. సో 25 1s 25 16s 16 2s ఎంత, 32 seconds. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది చూడండి, మంచి క్వశ్చన్ ఇది కూడా, అండ్ వెరీ సింపుల్. దెర్ ఆర్ 12 compartments ఇన్ ఏ ట్రైన్. ఓకే, సో కంపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఏం లేదండి, కోచెస్ అంటాం కదా. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ 12 compartments ఇన్ ఏ ట్రైన్ అండ్ ఈచ్ కంపార్ట్మెంట్ ఈజ్ 15 meters లాంగ్. క్వశ్చన్ చదవండి. దిస్ ట్రైన్ టేక్స్ 18 seconds టు క్రాస్ ఎ మ్యాన్. ఫైన్. ఇఫ్ 2 compartments ఆర్ రిమూవ్డ్ దెన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ దట్ మ్యాన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్ దాటాయంట, 12 compartments దాటాయంట. ఓకే, ఒక పర్సన్ని క్రాస్ చేసాయంట. ఎన్ని కంపార్ట్మెంట్స్, 12 compartments. ఓకే, సో 12 compartments దాటాయి, రైట్. ఎంత టైం పట్టిందంట, ఇట్ టేక్స్ 18 seconds. 18 seconds. ఓకే, 12 compartments ఆఫ్ ట్రైన్ క్రాస్డ్ ఎ మ్యాన్. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ సెకండ్స్, 18 seconds. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈచ్ కంపార్ట్మెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, 15 meters అని ఇచ్చాడు. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ టైం ఏమంటున్నాడు, ఇఫ్ 2 compartments ఆర్ రిమూవ్, 12 నుంచి 2 తీసేసి ఎన్ని ఉంటాయి, 10 compartments ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ 10 compartments అదే మ్యాన్ని క్రాస్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఈచ్ కంపార్ట్మెంట్ లెంత్, బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కంపార్ట్మెంట్ లెంత్ ఈజ్ సేమ్. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ హియర్. వై? బికాస్ ఆఫ్ హియర్ సో 12 into 15 and 10 into 15 అవసరమా, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 15 15 అనేది. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు యాడ్ దట్ 15. 12 compartments దాటడానికి 80 seconds పడితే 10కి ఎంత పడుతుంది అంటున్నాడు, రైట్. సో ఆన్సర్ అనేది 18 కన్నా తక్కువే రావాలి. సో అప్పుడు ఎలా రాయాలి, ఫ్రాక్షన్ 10/12 అనాలి. 6 2s 6 3s 2 1s 2 5s 5 3s ఎంత, 15. సో 15 seconds పడుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ 34. A train has 23 compartments and each compartment is 49 meters long. Fine. The train crosses a pole in 115 seconds. Means total 23 compartments ఒక పోల్ని దాటడానికి టైం ఎంత పట్టిందంట, 115 seconds పట్టిందంట. ఓకే, సో టోటల్ టు క్రాస్ 23 compartments it has taken 115 seconds. Fine. If 9 compartments were removed, 9 compartments తీసేశారంట, how long would this train with 14 compartments, అంటే 23 నుంచి 9 తీస్తే 14 అని వాడే చెప్పేశాడు. ఓకే, సో ఈ 14 compartments అదే పోల్ని దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు, రైట్. సో 23 compartments దాటడానికి 15 seconds పడితే 14 compartments దాటడానికి కంపల్సరీ అవర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 115. సో ఫ్రాక్షన్ మస్ట్ బి 14/23. ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ 23 and 115 అంటే 5తో ట్రై చేయండి. 5 3s 15 1 5 2s 10 11, రైట్. 1s 5s 14 5s ఎంత, 70 seconds, రైట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. ఏ ట్రైన్ క్రాసెస్ ఏ పోల్ ఇన్ 10 seconds. ఓకే, అండ్ ఏ 250 meter లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ 15 seconds. ఆల్రెడీ మోడల్ మనం చేసాము, బట్ మళ్ళీ చేద్దాము, రైట్. సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయండి. ఎక్స్ట్రా టైం ఎంత చూడండి ఒకసారి, 10 to 15 5 seconds. ఎక్స్ట్రా టైం 5, రైట్. సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత, 250. సో అప్పుడు స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో 5 1s 5 5 50s మీన్స్
50 మీటర్ పర్ సెకండ్ దొరికిపోయింది ఇక్కడ, స్పీడ్ వచ్చేసిందండి. సో చూస్ చేసేయచ్చు 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉందా ఆప్షన్స్లో, ఎక్కడుంది 50, 20, 45, 55 ఆప్షన్ ఇదే. క్వశ్చన్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ, రైట్. చూడండి క్వశ్చన్ చూడగానే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఒక్కోసారి. సో ఆ నెక్స్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆల్రెడీ మోడల్స్ చేసాం మనము, బట్ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఇలా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కోసారి ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి, ఆప్షన్స్ అన్నీ మనకి ఇక్కడ 50, ఒకటి 20, ఒకటి 45, ఒకటి 55 వచ్చింది. ఓకే, సో మళ్ళీ ఇంకో ఆప్షన్లో 50 ఇస్తే అప్పుడు కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది, బట్ ఈ క్వశ్చన్కి అవసరం లేదండి. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు ఫైండ్ దట్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, అంతే, రైట్. సో నెక్స్ట్ 36. A train crosses a pole in 12 seconds and a 180 meter long platform in 18 seconds. ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద స్పీడ్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాంటి మోడల్, జస్ట్ ఎక్స్ట్రా టైం ఎంత చూసుకోండి 6, ఎక్స్ట్రా టైం 6, ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 180, రైట్. స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 30 మీటర్ పర్ సెకండ్. చెక్ చేసుకోండి సార్, 30 ఎక్కడ ఉంది, 35 తీసేయి, 32 తీసేయి, అండ్ 25 తీసేయి, 30 ఇదే రైట్ ఆన్సర్, రైట్. So our answer is 36, that's all. Next we'll go with 37. A train crosses a 180 meter long platform in 20 seconds and a 120 meter long platform in 19 seconds. Okay, ఇది కూడా అలాంటిదే, చూడండి ఒకసారి. టైమ్ 20 and 19, రైట్. సో హియర్ వీ గాట్ ఎక్స్ట్రా 1 second. ఎందుకో చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకు ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత, 120 to 180 మీన్స్ 60 extra distance. So you'll get speed. So speed is nothing but 60 meter per second. ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఏమన్నా స్పీడ్లో, 41 తీసేయి, 40 తీసేయి, 50 తీసేయి, ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్. ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా ఎంతసేపు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి స్టెప్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ 38. A train crosses a 162 meter long platform in 18 seconds and 120 meter long platform in 15 seconds, right. So 15 to 18 ఎక్స్ట్రా ఎంత, ఎక్స్ట్రా 3. సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత, 162 minus 120 మీన్స్ 42, రైట్. సో స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది. సో స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. చెక్ చేయండి, ఇక్కడ ఉంది ఒకటి, ఇది రైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, తీసేయి తీసేయి తీసేయి, ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. A train crosses 2 men. A train crosses 2 men రన్నింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్. రన్నింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ అంటే ట్రైన్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఇలాగే పరిగెత్తుతున్నారు. ఓకే, ముందు పరిగెత్తుతున్నారు. ఓకే, హూజ్ స్పీడ్స్ ఆర్ 5 kmph అండ్ 7 kmph ఇన్ 10 seconds అండ్ 11 seconds రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, ఒక పర్సన్ ఏమో 5 kmph వెళ్తున్నాడు, ఇంకో పర్సన్ ఏమో 10 kmph వెళ్తున్నాడు. ఓకే, దెన్ ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్, ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఒకటే ట్రైన్, ఓకే, ఒకటే ట్రైన్ కాబట్టి ఒకే లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదే ట్రైన్ ఒక పర్సన్ని దాటుతుంది, అదే ట్రైన్ ఇంకో పర్సన్ని దాటుతుంది. మీన్స్ బోత్ కేసెస్లో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ అనేది కామనే కదా, రైట్. ఫస్ట్ కేసు చూద్దాం, రైట్. సో ఫస్ట్ కేసులో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత, ఎక్స్ అనుకుందాము. సో సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి 5 kmph. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా నేను లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ అనుకుంటున్నాను అండి. డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్. సో ఫస్ట్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది, ఎక్స్ మైనస్ 5, రైట్. ఎక్స్ మైనస్ 5, ఎక్స్ మైనస్ 5. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో దీన్ని మీరు మీటర్ పర్ సెకండ్లో చేంజ్ చేసుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది 5/18 అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్. సో టైం ఎంత పట్టిందంట, ఫస్ట్ 10 seconds పట్టిందంట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్, రైట్. సో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ సెకండ్ కేసులో కూడా అదే ట్రైన్ కాబట్టి నేను ఈక్వల్ టు చేసుకుంటున్నా. సో సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్, సో స్పీడ్ ఎంత 7, సో 5/18 ఇంటూ టైం ఎంత పట్టింది 11 పట్టింది. టైం ఎంత పట్టింది అంటే 11 పట్టింది. మీన్స్ ఇన్ ద బోత్ కేసెస్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ సేమ్ కదా, ఎల్టీ ఈక్వల్ టు ఎల్టీ, సేమ్ ట్రైన్ కదా, రైట్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఈ 5/18 యూజ్ చేశాను, ఇక్కడ 5/18 యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బోత్ కేసెస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి, రైట్. బోత్ కేసెస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్, రైట్. 10x మైనస్ 50, సో 11x మైనస్ 77, రైట్. సో 10x షిఫ్ట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ అవుతుంది. ఈ 77 తీసుకురండి, ప్లస్ 77 నుంచి 50 తీసేయండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 27 అవుతుంది. మీన్స్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 27 km/h. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 27 km/h. ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్, దట్స్ ఆల్. రిమైనింగ్ థింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతే, రైట్. సో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని డైరెక్ట్గా స్టెప్ వేసేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 40. క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి సార్.
A train crosses two men running in the direction of the train. Running in the direction of the train. Okay, whose speeds are 10 kmph and 12 kmph in 5 seconds and 7 seconds respectively. Find the speed of the train. Same model, right? So రెండు కేసెస్లో ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయిని దాటేటప్పుడు ట్రైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో ఇంకో అబ్బాయిని దాటేటప్పుడు కూడా సేమ్ ట్రైన్ లెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రైన్ లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, యా, ఫస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎంత x, రైట్? బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ మైనస్, రైట్? సో ఫస్ట్ అబ్బాయిది స్పీడ్ ఎంత 10, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఈ కేసులో చూద్దాము. సో ఎక్స్, నెక్స్ట్ అబ్బాయిది స్పీడ్ ఎంత 12, రైట్? సో ఫస్ట్ టైం ఎంత పట్టింది 5 seconds, నెక్స్ట్ టైం ఎంత పట్టింది 7 seconds. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ యూనిట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే 5/18 వస్తుంది, 5/18 వస్తుంది, క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, దర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రైట్. సో జస్ట్ గో విత్ లైక్ దిస్. సో 5x - 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7x - 12, 7 ఎంత 84. సో 2x ఈక్వల్ టు 34. So x value equal to 17 kmph. X value is nothing but how much? 17 kmph. Okay, means option B is right. Option B is right. Ante single step. So next we'll go with question number 41. Question number 41. Name insert chudandi sir. In what time will a 220-meter long train moving with the speed of 50 km/h cross another train 180-meter long moving with the speed of 40 km/h when moving in opposite direction? Already మనం చేసిందే. సో టైం కనుక్కోమంటున్నాడు. ఫస్ట్ ట్రైన్ లేన్ ఎంత 220, సెకండ్ వన్ ఎంత 180. ఏ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాయి ఇవి? ఒకటేమో 40, ఒకటేమో 50. దట్ టు బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్, రైట్? సో 50 + 40 ఆపోజిట్ కాబట్టి మనం ప్లస్ తీసుకున్నాము, బట్ km/hలో ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం m/s కన్వర్ట్ చేసాము. 5/18, 220 + 180 ఎంత అవుతుంది? 400 అవుతుంది. ఓకే, 400 × 18 కింద ఏమొస్తుంది 90 × 5, రైట్? సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్? సో 0 0 క్యాన్సల్. 40/9 అంటే 9 1s 9 2s అండ్ 5 1s 5 8s, 8 2s ఎంత 16 seconds. ఓకే, సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. Your answer will be option A, right? So next we'll go with question number 42. Question number 42. Okay, this question is very important. This question is very important. Yes, here a tunnel is 2 km long. Okay, ఒక టన్నల్ ఉందంట, రైట్? సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దామంటే చూడండి, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. 2 km లాంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? 2 km లాంగ్ అంటే సో 2000 meters ఉంది. ఇది పాయింట్ ఇచ్చాడు, రైట్? సో 2000 meters ఉంది. లెంత్ ఆఫ్ టన్నల్ ఈజ్ 2000 meters. ఓకే, ఇంకేమి ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి. 2 trains enter the tunnel from 2 opposite directions. సో 2 opposite directions అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ద రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ విల్ బి addition of their speeds. Okay, and from 2 opposite ends at the same time అంటే రెండు ట్రైన్స్ ఈ టన్నల్ ఎండింగ్లో ఒకేసారి వచ్చాయని చెప్తున్నాడు. ఫైన్, దే మీట్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ 1.5 minutes. ఓకే, అంటే 1.5 minutes ట్రావెల్ చేశాయి, 1.5 minutes ట్రావెల్ చేశాక మీట్ అయ్యాయి. ఓకే, సో మీటింగ్ పాయింట్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఇలా, రైట్? సో మీటింగ్ పాయింట్ ఇలా ఉందనుకోండి, ట్రైన్స్ అంటే 1.5 minutes ట్రావెల్ చేశాయి, రైట్? అంటే 90 seconds. ఇఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మీటింగ్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ 400 meters మోర్ దెన్ ద అదర్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి, సో టోటల్ టన్నల్ లెంత్ ఎంత 2000 meters. అయితే పాయింట్ ఆఫ్ మీటింగ్ దగ్గర ఏమొచ్చిందంటే ఒక ట్రైన్ అనేది ఇంకో ట్రైన్ కన్నా 400 meters ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే, వన్ ట్రైన్ హ్యాడ్ ట్రావెల్డ్ 400 meters ఎక్స్ట్రా వెన్ వీ కంపేర్డ్ విత్ అదర్ ట్రైన్. ఓకే, జస్ట్ హియర్ from this 200 remove that 400 first, right? So from this 2000, sorry, it is 2000, remove that 400 means 1600 meters will be there, right? So if you divide this 1600 equally, one train will be 800, another train will be 800. Okay, one train will be 800, another train will be 800. Okay, so one train had traveled extra 400 means one train will become 1200 and another train will be same as this 800, రైట్? సో 1200 meters అండ్ 800 meters అంతే కదా. సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి, 400 ఉందా లేదా? ఇలా చేద్దాం, రైట్? ఎస్, హియర్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీటింగ్ పాయింట్ దిస్ ట్రైన్ హ్యాడ్ ట్రావెల్డ్ 1.5 minutes అండ్ దిస్ ట్రైన్ హ్యాడ్ ట్రావెల్డ్ సేమ్ 1.5 minutes. ఓకే, సో 1.5 minutes అంటే ఏమనొచ్చు? సింపుల్గా 90 seconds అనొచ్చు. ఇక్కడ కూడా 90 seconds అనొచ్చు. ఓకే, సో 0 0 క్యాన్సల్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్రైన్ ఏమవుతుంది? 120/9 meter/second అవుతుంది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైన్ వాల్యూ విల్ బి 800/90 మీన్స్
80/9 meter per second అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వీ ఫౌండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్స్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 120/9 మీటర్ పర్ సెకండ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ 80/9 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, ఇవి వచ్చాయి, right? So next, if the point of meeting the first train has travelled 400 meters more than the other, they cross each other in 4.5 seconds. Okay, they cross each other in 4.5 seconds. అంటే ఇక్కడ చూడండి 4.5, right? సో ట్రైన్ లెన్స్ తెలుసా అంటే తెలియదు, LT1 ప్లస్ LT2 బై వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్ హియర్. రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్, మీన్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ బోత్ ద స్పీడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రైట్? సో 120 + 80 ఎంత, 200/9 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే సో 200/9 అవుతుంది. సో L1 + L2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అంటే సింపుల్గా ఇది నేను రాసుకోవచ్చు అంటే 4.5 × 200 మీన్స్ 4.5 వాల్యూ 9 అవుతుంది అంటే 900 అవుతుంది. ఓకే, 200 × 4.5 900, 900/9 ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి 100 meters వస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ లెంత్ ఆఫ్ బోత్ ద ట్రైన్స్ విల్ బీ 100 meters. ఇంకో పాయింట్ దొరికింది మనకి, రైట్? సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకో పాయింట్ చూద్దాము. ఆఫ్టర్ 57 seconds ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ సైడ్ ద టన్నల్. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ అనేది అవుట్ సైడ్ ద టనల్ అంటే టనల్ బయటకు వచ్చింది, అంటే బ్యాక్ ఎండ్ కూడా బయటకు వచ్చేసిందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ ట్రైన్ గురించి పాయింట్ ఇచ్చాడు, రైట్? అసలు ఫస్ట్ ట్రైన్ మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో చూద్దాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో చూద్దాం ఒకసారి, రైట్? యా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫస్ట్ ట్రైన్. యా, సో ఫస్ట్ 1.5 minutes అంటే 90 seconds ట్రావెల్ చేసింది విత్ వాట్ స్పీడ్ 120/9. సో 120/9 విత్ 90 seconds. ఓకే, సో 9 ones 9 10s అంటే ఫస్ట్ 1200 meters ట్రావెల్ చేసింది, అది ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ఇక్కడ, రైట్? సో నెక్స్ట్ అదే ట్రైన్ దే క్రాస్డ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ హౌ మెనీ seconds 4.5 seconds విత్ వాట్ స్పీడ్ 120/9. ఓకే, సో 120/9 ఇంటూ 4.5, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 12 × 45/9 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 9 ones 9 5s 5 12s అంటే 60 meters ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ, రైట్? నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, 120/9తోని 57 seconds ట్రావెల్ చేసింది. ఆఫ్టర్ 57 seconds ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ సైడ్ ద టన్నల్. ఓకే, సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ 3 3s 3 1s 27 అంటే 3 9s అండ్ 3 1s 3 40s 40 × 19 మీన్స్ 19 4s ఇట్ ఈస్ 780 meters. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో చూద్దాము. 1200 ప్లస్ ఇక్కడ 820 అవుతుంది అంటే 2020 అవుతుందండి, రైట్? సో ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్డ్ 2020 meters. ఓకే, అదేంటి సార్ మరి ఇక్కడ మనకి 2000 meters ఉంది కదా అని అడగవచ్చు. టన్నల్ లెంత్ ఎంత 200 meters, రైట్? సో టన్నల్ లెంత్ 2000 meters ట్రావెల్ చేసింది, మరి ట్రైన్ లెంత్ కూడా ట్రావెల్ చేసింది. ట్రైన్కి ఒక లెంత్ ఉంటుంది, ఆ ట్రైన్ లెంత్ కూడా బయటికి రావాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనకు మీనింగ్ అర్థమైపోయింది. ఇక్కడ ఏంటంటే 2000 meters టన్నల్ లెంత్ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత అయిపోతుంది 20 meters అయిపోతుంది. పాయింట్ దొరికిపోయింది ఇక్కడే, రైట్? కొద్దిగా ఆలోచించండి, జస్ట్ యూ నీడ్ టు థింక్, దట్స్ ఆల్. సో హియర్ టోటల్ ఇట్ హ్యాడ్ ట్రావెల్డ్ 20 meters మీన్స్ ఈ టన్నల్ లెంత్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా 20 వచ్చింది. 20 ఏంటది? 20 ఈస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి 20 meters అని వచ్చేసింది. అది మీనింగ్ కదా, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్. ఓకే, సో 20 meters ట్రావెల్ చేసిందంటే దట్ ఎక్స్ట్రా 20 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లెంత్, ఫస్ట్ ట్రైన్ లెంత్, దాట్ విల్ బి 20 meters. ఓకే, సో సెకండ్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత అవ్వాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 100 నుంచి 20 తీసేయండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది 80 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ 20 and 80. సో 20 and 80 మీన్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. So first read the question, what he has given. A train crosses a man running in the direction of the train with a speed of 8 km/h in 6 1/4 seconds. Okay, సో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి అలా వెళ్తున్నాడు అండ్ ట్రైన్ వెనక నుంచి వస్తుంది, దట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ బాయ్ ఈజ్ 8 km/h అండ్ the train has taken it in 6 1/4 seconds. Okay, the train crossed that guy in 6 1/4 seconds. Okay, and it crosses another man running with the speed of 4 km/h more than the first, right? More than the first one in 2.5 seconds more than the first one. Okay, so find the speed of the train, right? Yes, here ఒకటే ట్రైన్ ఉందండి, లెంత్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రాస్ two different persons. Okay, yes, here we can equate
distance, we can equate length of train. Okay, yeah, first case into చూడండి, a train crosses a man running in the direction అంటే same direction. Okay, with the speed of 8 km/h in 6 1/4 seconds. Okay, so x minus so speed equal to how much 8 and 6 1/4 seconds ni అలాగే రాద్దామండి. 6 1/4 అంటే I can write it as 25/4 seconds. Okay, so 25/4 because of 4 6 are 24, 24 plus 1 25, 25/4 seconds. Okay, and it crosses another man running with the speed of 4 km/h more than the first. Okay, yeah, so x minus initially is moving with 8 km/h, now it will become how much 12 km/h. Okay, and it has taken 1/2 seconds more than the first one. Initially 6 point directly we add like this, 6 plus 2 how much 8, and 1/4 is nothing but 0.25, and this 1/2 is nothing but 0.5, right? So 0.25 plus 0.5, that value equal to 0.75, that value equal to 0.75 means 8.75. so 8.75 written as 8 3/4, 8.75 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 8 3/4 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో I can write this as x minus 12. so 8 3/4 ఏమని రాసుకోవచ్చు 8 4s are 32, and that is nothing but 35/4. okay, so 4 4 cancel, 5 5s are 5 7s are, and 5x minus 5 8s are 40 is equal to 7x minus 12 7s are 84. okay, yeah, shift 5x here, you will be left with 2x, and if you shift 84 here, 84 minus 40, that will be 44, and x value equal to 22 km/h, where x is nothing but speed of train, okay, then your answer goes to option A, right? Just you need to equate the things, you need to equate the length of the train in both the cases. Enough. So in the same way, we'll go with the question number 44. Question number 44, right? A train crosses a man running in the direction of the train, with the speed of 5 km/h in 10 seconds, whereas when a person runs in the opposite direction with the speed of 5 km/h, the train crosses in 5 seconds. Okay, yes, here in this question 2 cases are there. Okay, when one train is moving like this, right, one guy is moving in the same direction of the train, another guy is coming opposite to the train, right? So both cases are there, but in both cases length of train is constant. Okay, same train is crossing two different persons na. So in both the cases train length is constant, you equate that, right? So let us assume train speed is x anukundamandi. Okay, a train crosses a man running in the direction, right? So x minus 5, it has taken 10 seconds, right? Next x plus 5, and it is going to take 5 seconds, right? This thing he has given directly, I equated length of train, that's all, direct step. So 5 1s are 5 2s are 2x minus 10 is equal to 5x plus 25. okay, yeah, so shift 2x to that side, it will be 3x is equal to, and if you shift this 25 here, x minus 5 na, so here it is 10 seconds, whereas one person moving opposite direction with 5 km/h, x plus 5 in 5 seconds, 5 1s are 5 2s are 2x minus 10 is equal to 5 sorry, this is not 5x, yeah, here it will become how much x plus 5, here it will become x plus 5. okay, yeah, so shift x here, you will be left with x here. If you shift this 10 to that side, and it will act as plus 10, so 10 plus 5, that will be 15 km/h. Then the speed of train is 15 km/h, means option B is right answer. Okay, so in the same way, we'll go with question number 45. Question number 45. First read the question, what he has given. A train crosses a man running in the direction of the train, with the speed of 6 km/h in 12 seconds, whereas this train crosses another man running in the opposite direction of the train with the speed of 5 km/h in 10 seconds. Okay, so this is also same as the previous model. So direct in both the cases, length of the train is constant. Okay, just you can equate both the cases. Here let us consider the speed of the train is x, and you subtract because of in the direction of the train, so x minus 6, and it has taken how many seconds 12 seconds, right? So next in opposite direction to the train, means here what is the speed here 5, so x plus 5, and it has taken how many seconds 10 seconds, that's all. So 2 6 2 5, so 6x minus 36 is equal to 5x plus 25.
right? Shift 5x here, x, and shift minus 36 to that side, it will act as plus 36. 36 plus 25, 5 plus 6, 1, 1, 3 plus 2, 6. So speed of train is 61 kilometer per hour, right? So option A is right answer. Option A is right answer. Okay. So now we'll go with the next question. One train is 120 meters longer than the other train. Means he has given the difference between the lengths of the trains is 120 meters, right? Fine. So when they move in opposite direction, they cross each other in 20 seconds. Okay. So opposite direction lo veltunnapudu and they will cross each other in 20 seconds. First point he has given. Next, when they move in same direction, the faster train crosses the slower train in 2 minutes. So 2 minutes and ikkada 120 seconds and meaning ikkada. Okay. And if the speed of the slower train is 45 km per hour, then what is the speed of the faster train is asking. Okay. But here one is opposite direction one case and same direction one case. Okay. So both the trains are moving in upward direction, means whatever the length they have, L1 plus L2, okay, will be same when they are moving in the same direction. In the same direction also they have to cross each other, same L1 plus L2 will be there, right? So ila elledapudaina kuda the length of both the trains will be constant. L1 plus L2 will be constant, means I can equate both the cases here. So first opposite direction case, right? So let us consider speed of faster train is some x, right? Speed of faster train is some x, okay, and the speed of slower train is 45 as given. 45 as given, but I am going with plus because of it is in upward direction, okay, and into you have to multiply with 5 by 18 because of the things whatever he has given, they are in kilometer per hour, so that's why I'm multiplying it with 5 by 18, right? So it is going to take how many seconds? 20 seconds, right? So that value equal to, and x minus 45, sorry, x minus 45 into 5 by 18, and in the second case it will take 120 seconds. In the second case it is going to take 120 seconds, okay. So 5 by 18 can cancel, 21s are 26, and so here what we'll get here, 6x minus 6 5s are 33, 6 4s are 27, right? Here x plus 45, right? So shift x that side, will be left with 5x, and here 270 plus 45, 270 plus 45 అంటే 5 వస్తుంది, 741 వస్తుంది, and 315 I think, right? So x value equal to 5 6 5 3. So speed of faster train value will be 63 km per hour, right? So speed of faster train value will be 63 km per hour, right? So answer option C. Option C, right? See here, this question can be solved in another way also, right? So that is nothing but constants method. Manam already constants already derive chesam, okay, when distance is constant, speed and time are inversely proportional, right? When speed is constant, distance and time are directly proportional. When time is constant, distance and speed are directly proportional. So aa base mein chuddamandi, right? Ikkada oka condition entante, when both the trains are moving in the same direction, right? So whatever the length they have, the same length will be present when both the trains are moving in opposite direction, means length constant. So length constant ante meaning enti ikkada, distance constant ani meaning ikkada, okay. Yeah, so here length constant kabatti, so first time ratio tiddam manaki, okatemo 20, right? So okatemo 120, this is nothing but same direction, right? So here opposite direction, time ratio, right? So what is the time ratio we are going to get here? 21s are 26, Anna. So that will be 1:6. Time ratio is nothing but 1:6, okay. Then what is the speed ratio? It is not a speed, actually I have to talk it as a relative speed ratio. I should term it as a relative speed ratio, okay. So ikkada only manaki two trains move avutunnayi kabatti ikkada manam speed anakodadandi, this is nothing but relative speed, okay. Yeah, appudu ratio ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి 6:1 అవుతుంది, okay. So relative speed value is nothing but 6:1, means ఇక్కడ relative speed value ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ లో S1 plus S2 అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవుతుంది S1 minus S2 అవుతుంది, right? This ratio I got S1 plus S2 by S1 minus S2, this ratio equal to how much? 6:1. 6:1, okay. Yes, here now you need to find S1 by S2 value, right? So if you apply componendo and dividendo property, right, you need to apply C and D property, right? So appudu manaku vachesindi S1 by S2 is equal to, right? So 6 plus 1 by 6 minus 1, so that will be 7 by 5,
that will be 7/5, right? సో ఒక ట్రైన్ ఏమో 7 parts స్పీడ్తో వెళ్తుంది, ఇంకో ట్రైన్ ఏమో 5 parts స్పీడ్తో వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో స్లోవర్ ట్రైన్ ఏంటంటే ఎస్ టు స్లోవర్ ట్రైన్ అనొచ్చు, రైట్? అండ్ దిస్ వాల్యూ హెస్ గివెన్ 5 parts వాల్యూ హెస్ గివెన్, దట్ ఈస్ 45 km/h. That is 45 km/h. Okay, so it's asking to find the 7 parts value. 5 how many times? 5 9s 45 and 7 9s 63. So 63 km/h means speed of fast train value ఎంత అవుతుంది? 63 km/h వెళ్తుంది. Okay, you see you can follow this method also, right? This is nothing but time and distance. Okay.